Okay, good evening, friends. Today, let us discuss chromosomal aberrations. Chromosomal aberrations. Yesterday, we discussed classification of chromosomal aberrations. They are numerical aberrations and structural aberrations. Numerical aberrations and structural aberrations. The numerical aberrations are again divided into two varieties. They are autosomal aberrations and sex chromosomal aberrations. Sex chromosomal aberrations, autosomal aberrations and sex chromosomal aberrations. In the autosomal aberrations, in our syllabus we have three aberrations: trisomy of 21, trisomy of 18 and trisomy of 13. 21 trisomy is called Down syndrome, 18 trisomy is called Edwards syndrome, 13 trisomy is called Patau syndrome. In sex chromosomal aberrations, we have discussed, I told you that there are four varieties. One is Klinefelter syndrome. Klinefelter's syndrome. Then Turner's syndrome. Super male and super female. Super male and super female. Autosomal aberrations, detailed explanation is required. Briefly, we can't explain. Sex chromosomal aberrations, I'll explain. See, here you have to remember 2 points. These are not mentioned anywhere like that of Mendel's laws, but you have to remember these 2 points. Then you can easily remember all these aberrations. If Y is there, definitely they will become males. If Y is there, definitely they will become males. First point. Second point is, for the expression of female characters, if Y is there, they will become male. That means if Y is not there, they will become females. Second point is, for the expression of female characters. Female characters means here secondary sexual characters. At the time of birth itself, based on the external sex organs, we can differentiate who are males and who are females. But after attaining reproductive maturity, there will be development of certain new characters. That means the enlargement of breast, attraction towards the opposite sex, starting of menstruation, regular menstruation, production of the children. Like this, certain characters can be seen. These are called secondary sexual characters. Secondary sexual characters are the characters which are developed after the attainment of a particular age, a reproductive maturity. And they are mainly useful to attract the opposite sex. Now here, for the development of those secondary sexual characters, a minimum 2 X chromosomes must be there. 2 X chromosomes must be there for the expression of female characters. Here female characters means female secondary sexual characters. Female characters. మీకు మ్యాథమెటిక్స్లో a+b² + b² + 2ab ఎట్లా చెప్తారో ఇది ఫండమెంటల్ లా అనుకోండి. ఇప్పుడు వీటిని అప్లై చేసి నాకు ఆన్సర్స్ చెప్పండి. నేను మీకు చెప్పా, క్లీన్ఫెల్టర్ సిండ్రోమ్ అంటే 44 + XXY. టర్నర్ సిండ్రోమ్ అంటే 44 + X0. Super male means 44 + XYY. Super female means 44 + XXX.
Now tell me, first of all, you have to tell the external form. That means the externally visible form is called phenotype. Phenotype అంటే బయటికి కనిపించేది ఏంటి? ఫీనోటైప్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ కేసులో ఫీనోటైప్ ఏంటి? మేలా ఫిమేలా? మేలా ఫిమేలా డిసైడ్ చేయాలంటే మనకు వై క్రోమోజోమే ఇంపార్టెంట్. వై ఉంది, దట్స్ వై దే విల్ బికమ్ మేల్స్. ఓకే, but 2x chromosomes are there. If 2x chromosomes are there, secondary sexual characters of females develop. That means as far as the appearance is concerned, they are males, but here female characters appear. Female characters appear means what are the male characters? Development of more musculature, development of more body hair, and then hoarsening of voice. అమ్మాయిల వాయిస్ కన్నా అబ్బాయిల వాయిస్ కొద్దిగా లౌడర్గా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా అడాల్సెన్స్ వచ్చినాక వస్తాయి. ఇప్పుడు అవన్నీ సప్రెస్ అయిపోయి ఫిమేల్ క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి. అంటే లెస్ హోర్స్నెస్ ఆఫ్ వాయిస్ ఆర్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ వాయిస్. ఫిమేల్లో ఉంటుంది కదా వాయిస్ని, దాన్ని హై ఫ్రీక్వెన్సీ వాయిస్ ఆర్ లెస్ లౌడర్ వాయిస్ అంటాం. ఆ తర్వాత లెస్ మస్కులైజేషన్. పెరగడానికి మాత్రం బొంగు పెరిగినట్టు పెరుగుతాడు, కానీ మస్కులేచర్ ఉండదు. మస్కులేచర్ ఉండకపోగా ఇక్కడ మాత్రం ఇంత లావునపు వచ్చుకొస్తాయి. That means there will be development of breast. That's why as far as the external appearance is concerned, phenotype is concerned, male. For your understanding, I use the term external appearance. From now onwards, I will use the term phenotype. Phenotype means the visible form, the external form. The other characters, as far as the sex is concerned, male. Other characters they develop. Development of breast. Development of breast is called gynecomastia. Okay. Less hoarseness of voice or voice like that of children. The children voice and the female's voice both are same. Why? Because there will not be any change in the voice box after the attainment of reproductive maturity. But in the males, there will be change in the voice box because of the influence of male sex hormone. Male sex hormone is called testosterone. After the attainment of reproductive maturity, in the males there will be production of testosterone. That means the male sex hormone. Because of male sex hormone, here some changes will be there. That's why we will develop hoarseness of voice. అంటే మనది కొద్దిగా బొంగురు పోయిన వాయిస్ ఉంటుంది, అమ్మాయిలదేమో స్వీట్గా హై ఫ్రీక్వెన్సీతో ఉంటుంది. దట్స్ వై హియర్ గైనకోమాస్టియా విల్ బి దేర్. హై ఫ్రీక్వెన్సీ వాయిస్ ఆర్ వాయిస్ లైక్ దట్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ విల్ బి దేర్. ఫీమేల్ వాయిస్ అని అయితే సింపుల్గా పోతుంది. ఫీమేల్ వాయిస్, లెస్ బాడీ హెయిర్, less body hair, less attraction towards the females, less attraction towards the opposite sex. These are the characters. Less attraction towards opposite sex. Easily you can remember these characters. These are not difficult. Now tell me, what are the characteristics of Turner syndrome? Turner syndrome అంటే 44+X0. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ముందు, ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి. రాసుకున్నారా? ఇంకా చాలా ఉంటాయి, బట్ ప్రస్తుతానికి చాలు. దిస్ ఈజ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్. ఎగ్జామ్లో కళ్ళు మూసుకొని టక 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 రాసేయచ్చు. రాస్తే మీకు మినిమం మార్క్స్ గ్యారంటీ. Okay. Now tell me, what are the characteristics of Turner's syndrome? Turner's syndrome. Internally in our body, this is the genetic picture. This is called genotype. The external form is called phenotype. Genotype is 44+X0. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫీనోటైప్ ఏముంటుంది? ఫీనోటైప్ అనగానే మనకి అక్కడ వై ఉందా లేదా చూస్తాం. వై ఉంటే మేలు, లేకపోతే ఫీమేల్. ఇంకంతే, ఇంక మారేది ఏం లేదు. A+B² అని ఏ ప్రొఫెసర్ చెప్పినా, టీచర్ చెప్పినా, ఐఐటి ప్రొఫెసర్ చెప్పినా ఇంక అదే మారదు. ఇది కూడా అంతే. వై ఈజ్ నాట్ దేర్, దట్స్ వై దే విల్ బికమ్ ఫీమేల్స్. Now, at the time of birth, they are females.
After attaining reproductive maturity, generally females come to sexual maturity at the age of 10 to 15 years of age. And whenever female comes to sexual maturity, what are the characters that we can see? The attainment of sexual maturity is indicated by the development of menstruation first. Now here there will not be any menstruation. No menstruation. Why? Because for the expression of female characters, there must be two X chromosomes. లేవు కదా ఇక్కడ, కాబట్టి రావు. A female without female characters, simple గా చెప్పాలంటే. That means flat, no menstruation. That means absence of menstruation or no menstruation. After that, no breast enlargement. Breast is flat. That means the chest, breasts are not developed. That means the chest region is flat. When the chest region is flat, then that is called shield chest. Then that is called shield chest. Shield chest means flat chest. Then no menstruation, shield chest, less attraction towards the opposite sex, less attraction towards opposite sex, and they cannot produce children. Then such females are called sterile females. Sterility, that condition is called sterility, inability to produce children. Such females are called sterile females. Phenotype is females. పేరుకే వాళ్ళు ఫిమేల్స్. ఫిమేల్ క్యారెక్టర్స్ ఒక్కటి ఉండవు. అంటే ఏంటి? మెన్స్ట్రుయేషన్ అనేది ఉండదు, ఆ తర్వాత బ్రెస్ట్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉండదు, ఆపోజిట్ సెక్స్ పట్ల అట్రాక్షన్ ఉండదు, అట్లాగే పిల్లల్ని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయలేరు. అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సూపర్ మేల్? వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సూపర్ మేల్? ఫినోటైప్ ఏంటి? ది నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్ మేల్. వై ఉంది, ఒకటి కాదు రెండు ఉన్నాయి, కాబట్టి మేల్ క్యారెక్టర్స్ ఇంకా ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయి. మేల్ క్యారెక్టర్ అంటే ఏంటి అంటే, హియర్ బికాస్ ఆఫ్ వై క్రోమోజోమ్స్ మేల్స్ బికమ్ అగ్రెసివ్. బికాస్ ఆఫ్ వై క్రోమోజోమ్స్ ది ఎబిలిటీ టు ప్రొడ్యూస్ టెస్టోస్టెరాన్ విల్ బి హై. ఇక్కడ టెస్టోస్టెరాన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వీరికి కోపం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దట్స్ వై మోర్ అగ్రెసివ్ క్యారెక్టర్స్ విల్ బి దేర్. మోర్ aggressive characters. That's it. Except that there will not be anything to this. Phenotype is male and they are more aggressive. That's why most of the times these are branded as criminals in our society. అట్లానే క్రిమినల్స్ అందరిలో ఇది ఉండదు, కాకపోతే ఇది ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా క్రిమినల్స్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్. ఇది చెప్పండి, సూపర్ ఫీమేల్. వాట్ ఈస్ ది ఫీనోటైప్? ఫీనోటైప్ females. Here listen, in females, in their body వాళ్ళు 2 ఎక్స్లు ఉంటాయి, ఏమైనా ఎంత ఉన్నాయి? 3 ఎక్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మెంటల్ రిటార్డేషన్ ఉంటుంది, అంటే సబ్నార్మల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది. సబ్నార్మల్ ఇంటెలిజెన్స్. Subnormal intelligence. A super female is a female with additional X chromosomes. Here what is the number of additional X chromosomes here? ఎన్ని ఉన్నాయి? 1. అయితే కొన్ని సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఏంటంటే ఒకసారి 2, 3 కూడా ఎక్స్ట్రా ఉండొచ్చు. అంటే 44 ప్లస్ XXXX, ఇది కూడా సూపర్ ఫీమేలే. ఫీమేల్ విత్ అడిషనల్ X chromosomes. When compared with this female, in this female the IQ levels are low. With increase in the number of X chromosomes, the IQ levels gradually come down. Only in exceptional circumstances, abnormal conditions. అంతేగా నార్మల్ కండిషన్ కాదు. నార్మల్ కండిషన్ అట్లయితే ఏమవుతుంది? మేల్స్తో పోలిస్తే ఫిమేల్స్ మెంటల్ రిటార్డెడ్ ఉండాలి, మేల్స్తో పోలిస్తే ఫిమేల్స్ ఐక్యూ తక్కువ ఉండాలి. అట్లా ఉంటుందా? ఉండదు. ఓన్లీ ఇన్ అబ్నార్మల్ కండిషన్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సెక్స్ క్రోమోజోమల్ ఆపరేషన్స్. These are some of the important chromosomal aberrations.
ఎగ్జామ్లో కూడా మీకు ఎక్కువగా వేటి గురించి క్వశ్చన్స్ వస్తాయంటే క్లీన్ఫెల్టర్ సిండ్రోమ్ గురించే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. క్లీన్ఫెల్టర్ సిండ్రోమ్ క్వశ్చన్స్. Now let us discuss one more concept by name race. 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 Race is nothing but a group of people characterized by the presence of a set of similar physical characteristics. With respect to a set of characters, we can come across similarities. ఇప్పుడు మనం వెస్ట్ ఇండీస్ వాళ్ళని తీసుకున్నాం అనుకోండి, హైట్లో, కలర్లో, వీటిలో కొన్ని సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి. అంటే ఒక క్యారెక్టర్ కాకుండా మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్లో సిమిలారిటీ ఉంటుంది. whenever a group of people is characterized by the presence of a set of similar physical characteristics, then that is called one race. Then that is called one race. A group of people characterized by the presence of a set of similar physical characteristics is called one race. Now, see, once upon a time, all varieties of people were there in all the parts of the world. But let us assume this is our planet Earth. At this there is equator and Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. మన ఇండియా ఎక్కడెక్కడో ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్లా ఉంటారు. Now, in the European region is located at this place, and some people are there in the equatorial region. Now let us assume this is the sun, and the sun rays reach the earth. Now the sun rays travel less distance in order to reach the equator, but the sun rays have to travel more distance in order to reach the polar regions. That's why by the time the sun rays reach the poles, they lose their energy. Now, in the sun rays, ultraviolet rays will be there. Presence of excessive ultraviolet radiation causes cancer. UV rays ఎక్కువగా వచ్చి మన మీద పడ్డాయంటే మనకు క్యాన్సర్ వస్తుంది. And at the same time, presence of some amount of ultraviolet radiation must be there. Otherwise, it's not possible for us to survive. Why? Because the UV rays which are there in the sun rays, when they fall on the skin, below the skin there will be fat. Mana skin kinda fat untundi. That is called subcutaneous fat. Sub means below, cutaneous means skin. Subcutaneous fat. In that subcutaneous fat, different varieties of fats will be there. In those fats, cholesterol is one variety. When ultraviolet rays fall on our skin, they penetrate through the skin and they reach the subcutaneous fat. In the subcutaneous fat, the cholesterol will be converted into vitamin D. Vitamin D is very, very essential for the proper growth of our body. To be precise, for proper formation of bones and teeth. బోన్స్ సరిగ్గా లేవనుకో అప్పుడు ఏమవుతాయి, బోన్స్ వీక్గా ఉంటే దెబ్బకు ఇరిగిపోతాయి. అవునా కదా? ఒక్కోసారి మనం బరువు భరించలేకపోతే ఏ దెబ్బ తగలకపోయినా కూడా ఇరిగిపోతాయి. Sometimes we can come across frequently. Muslim females at the age of 45 to 50 or beyond that, they are more prone to fractures even without any injury. Why? Because in those females who have been practicing the system of using burqa or parda, whenever they are in the home they won't wear burqa, but whenever they are in the home the exposure of their body to the sun rays is absent. Whenever they come out,
Even though there are sun rays, the exposure of the body to the sun rays is prevented because of the burqa. That's why vitamin D synthesis will be affected in their body. When vitamin D is there in less quantity or whenever there is vitamin D deficiency, then formation of bones will be affected. Bones will be weakened. And if they have more weight, because of that weight itself, there will be fracture in the bones. Even for minor injuries also, there will be breakage of the bones. That's why vitamin D is essential for our survival. Vitamins are essential nutrients. Vitamin D is very, very essential. It has many functions. But for you, in anthropology, this is sufficient. Vitamin D is essential for the formation of bones and teeth. If vitamin D is not there, our growth and development will be affected. But vitamin D is formed in our body where below the skin, when our fat is exposed to ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation converts cholesterol into vitamin D. Now, but if there is excessive ultraviolet radiation, it can cause cancer also. That's why we have to prevent the entry of too much of ultraviolet radiation, and at the same time we have to facilitate the entry of some ultraviolet radiation. Now see, here in the equator region, the sun rays reach directly. They fall at 90 degrees, and at the same time, because of less distance traveled by them, there will be more energy in the sun rays. Automatically UV rays are also more powerful. Then if they penetrate into the skin, then we may develop cancer. That's why to prevent the formation of cancer, there will be development of one protecting layer that is in the color of black color layer. In our body, there will be production of one black color pigment by name melanin. Now, because of the formation of black color layer, that black color layer has the capacity to absorb UV radiation. From there itself, it's not possible for the UV radiation to go down. That's why entire ultraviolet radiation will be absorbed at the skin level itself, so that the subcutaneous fat will be protected. That's why it acts as a filtering mechanism. It acts as a filter to prevent the entry of excessive ultraviolet radiation. Now, if you go to polar regions, then by the time the sun rays reach the polar regions, they have to travel longer distances. On the way, the sun rays lose energy. That's why the sun rays in the polar regions are less energetic. That's why it will be difficult for those sun rays, including UV rays, to penetrate into the skin if there is a more amount of melanin. That's why in those areas, the melanin must be less to the minimum possible level. Why? Because already the sun rays are less energetic. If there is more amount of melanin, then what happens? There itself entire UV ray will be stopped. Entire UV rays will be stopped. Then there will not be available to small quantity of UV radiation also to the subcutaneous tissue. That's why to facilitate the entry of weak ultraviolet radiation into the subcutaneous fat, here very less amount of melanin will be there. Now, that's why here once upon a time all varieties of people with all varieties of skin colors were there here and here. Now here black color is there, white color is there. Okay. Now in the polar environment, which is useful variation, which is harmful variation? Tell me. Yesterday we discussed natural selection. Here in this region, which is more suitable, black color or white color? White color is more suitable. Why? Because white color means less melanin is there, so that UV rays can penetrate so easily, so that vitamin D synthesis will be there. What about these people? All UV rays will be stopped in the skin itself, in the beginning itself. That's why vitamin D will not be synthesized. That's why nature eliminated them. That's why after some time, over a period of time, the black colored people were eliminated by the nature. Nature selected the people with useful variations, that is nothing but white color. Similarly here, in the tropical zone, black color will be selected. Once upon a time, people with all varieties of colors were there here as well as here. But nature selected white colored people here and black colored people here. This is called natural selection. Similarly, here in these people,
in the polar regions or in the cold environments, there is development of more hair over the body. More hair over the body. Why? Because hair act as an insulating layer, so that the loss of heat from our body into the environment can be avoided. In the cold environment, the outside temperature is less. That means the heat content is less in the external environment. In our body, heat content is more. Heat always flows from the region of high concentration to the region of low concentration. That's why the heat energy flows from our body into the environment. Then if the total amount of heat energy decreases in our body, we cannot survive. అందుకని మనం ఏం చేస్తాము, చలికాలం ఉన్నప్పుడు రగ్గులు కప్పుకుంటామా, టిక్ బెడ్షీట్స్ కప్పుకుంటామా, ఎందుకు? ఉన్న హీట్ బయటికి పోకూడదని. అట్లా ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది అంటే, నేచర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ప్రొవైడెడ్ వన్ బ్లాంకెట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మోర్ హెయిర్ ఓవర్ ది బాడీ. అట్లా కాకుండా ఇక్కడ మోర్ హెయిర్ ఉందనుకో, అప్పుడు పరిస్థితి ఏంది? బాడీలో ఉన్న హీట్ బయటికి పోదు. సమ్మర్లో ఏమవుతుంది? సమ్మర్లో కాదు, త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ దెర్ విల్ బి మోర్ హీట్ ఎనర్జీ ఇన్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. Heat energy enters from the environment into the body. If there is more hair in the form of blanket, the excess amount of heat that is there in the body cannot be dissipated out. Then there will be accumulation of more heat inside the body. Then we will die in the form of sunstroke. That's why to protect us from the sunstroke, here less hair must be there, here more hair must be there. Presence of more hair protects us from low temperature conditions. Presence of less hair here protects us from sunstroke. That's why here, once upon a time, people with all varieties were there. People with more hair, people with less hair. Nature favored people with more hair here, people with less hair here. Like this, nature selected people with one set of physical characteristics. With respect to color, they must be white. With respect to hair, quantity of hair, more hair must be there. And here, people with black color as well as people with less hair over the body will be selected. In this way, nature selected people with a set of similar physical characteristics. White color ఒక్కటి సరిపోదు ఇక్కడ. వైట్ కలర్తో పాటు హెయిర్ కూడా ఎక్కువ ఉండాలి. ఇంకా అదర్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, మీకు చాలు, ఈ రెండు చాలు ఇప్పటికే. That's why people with white color and more hair will be selected together. That's why the people with black color and less hair will be selected. That's why here the people are having similarities with respect to one set of physical characteristics. Here the people are having similarities with respect to another set of physical characteristics. That's why because of nature only the races came into existence. Only to survive in that particular environment, nature selected the people with a set of similar physical characteristics. That's why what are the reasons for the formation of races? Nature, natural selection, to adjust to a particular environment. It doesn't. Presence of white color doesn't mean that they are superior, and presence of black color doesn't mean that they are inferior. All these characters came into existence because of whom? Because of environment. Nature selected people with a set of similar physical characteristics at one place, another set of people, another group of people with a set of similar physical characteristics in another region. Only to survive in those environmental conditions, nature favored like that. In this way, races came into existence. మరి మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా ట్రాపికల్, నవేడేస్ వీఆర్ ఇన్ ట్రాపికల్ రీజన్స్. If your theory is correct, all the people in India must be black in color. But why people have different colors? Why? Because we are not allowing the nature to act upon. We are controlling the natural selection by acting as another selecting agent. That is called artificial selection. Nature పనిచేస్తే మనం నిజంగా కొంతమంది ఎలిమినేట్ అయిపోతారు. ఇక్కడ వైట్ కలర్ పీపుల్ ఎలిమినేట్ అయిపోతారు. కానీ నేచర్ మనల్ని ఎలిమినేట్ చేయకుండా మనం కొద్దిగా జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నాం. అంటే హియర్ నేచర్ ఈజ్ నాట్ యాక్టింగ్ యాజ్ సెలెక్టింగ్ ఏజెంట్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ సెలెక్టింగ్ ఏజెంట్. ఎట్లా అంటే మన నేచర్లో బతుకుతుంటే మనం మాత్రం మన కంఫర్ట్ కోసం ఏం చేసాం? ఇల్లు కట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేసాం. సమ్మర్లో మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం ఏం చేసాం? ఏసీలు స్టార్ట్ చేసాం. అంటే మన ఎన్విరాన్మెంట్నే మనం మార్చేసినాం మనకు ఫేవర్గా. అంటే వీఆర్ నాట్ అలోయింగ్ ది ఒరిజినల్ నేచర్ టు యాక్ట్ అపాన్. We are manipulating the environment and we are artificially encouraging all varieties here. డబ్బు ఉంటే చాలు, దట్స్ ఇట్.
artificial selection is going on. That's why nowadays we can come across people with different colors. That is one reason. Second one is, once upon a time transportation communication facilities were not there. Now there is development of transportation communication facilities. That's why people are easily mixing with each other, and there are marriages also between the people of different regions. That's why there is exchange of genes. That's why there is development of all varieties of characters in the children or in the next generation. These are the two reasons. One is the segregation which was there in the olden days is not there nowadays. Second one is we are not allowing the nature to act upon. That's why here we can come across people with all varieties of colors. That's why the practice of the so-called superiority by the so-called white races is not justifiable. వైట్గా ఉన్న వాళ్ళందరూ సుపీరియర్, బ్లాక్గా ఉన్న వాళ్ళు ఇన్ఫీరియర్. ఇప్పటికీ మనకు అదే కాన్సెప్ట్ ఉంది. మీరు కానీ ఫారిన్కి వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటే, యూకేనో అమెరికానో వెళ్ళాలంటే అక్కడ మిమ్మల్ని ఇన్ఫీరియర్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రేసిజం. The feeling of superiority by the so-called white people and committing number of atrocities or injustice against the so-called inferior races or black color races is called racism. అట్లా superiority feeling ఎట్లా ఉండేదాన్ని ఏమంటాం? racism. The feeling of superiority among some races is called racism. Understood? Nature is responsible for the selection of people with a particular set of characters in different regions. That's why races came into existence. The origin of races is only for the sake of adjustment to a particular environment. That's it. Okay. This is about the concept of race. అండర్లయింగ్ రీజన్స్ అర్థమయ్యాయా? కొద్దిగా డెప్త్ వెళ్ళాను, మనం ఇంకా పూర్తిగా పోలేదు, అంతవరకు చాలు. ఇప్పుడు now let us discuss, these are some of the important concepts in the 9th chapter, genetics as well as in the 1st chapter. All these are the basics of physical anthropology. I told you the 1st chapter deals with evolution of man and his culture. In order to understand the evolution of man, first of all we should understand evolutionary theories. Yesterday we have discussed evolutionary theories. After that, evolution of man, we have to discuss, actually humans came into existence from apes. In the beginning, Australopithecines came into existence. Australopithecus. From Australopithecus, Homo habilis came into existence. After that, Homo erectus came into existence. After that, Neanderthal man came into existence. Actually, that is called Homo erectus neanderthalensis, but simply it is called Neanderthal. After that, the present day human beings came into existence, Homo sapiens. This is the evolution. I'll tell you, listen. Once upon a time, the human evolution, according to many experts, human evolution started in Africa. In Africa, through African continent, we can come across all the 3 latitudes. That means 0 degrees latitude, 23.5 degree northern latitude and southern latitude. That means equatorial line, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. In the equatorial region, we can come across a dense forest. Why? Because there is more evaporation of water and again more precipitation of water in the equatorial region. That's why we can come across a dense forest. Our human evolution started in those dense forests. In the Africa, in the equatorial region, dense forests were there. Human evolution started there. Apes were there. Apes were adapted to the olden apes. Even present apes also, they are adapted to arboreal life. Arboreal life means life on the trees. Arboreal means related to trees. Life on the trees. అయితే మనం కానీ
మన యాన్సెస్టర్స్ కానీ మనకు ఒక పిచ్ ఉంది, వెరైటీ అని ఎప్పుడు వెరైటీ కోసం పరితపిస్తూ ఉంటాం. అయితే జనరల్గా బాగా చలికాలమో లేకపోతే వర్షాకాలమో వేడివేడిగా బజ్జీలు తినాలని, సమ్మర్లో చల్లగా ఐస్ క్రీమ్స్ తినాలని ఎవడన్నా అనుకుంటారు. ఇప్పుడు వెరైటీ పేరు చెప్పి సమ్మర్లో వేడివేడి బజ్జీలు, వింటర్లో ఐస్ క్రీమ్ తిన్నోడే గొప్పోడేనో లేకపోతే వెరైటీ పర్సన్ అని చెప్పేసి మనం ప్రొజెక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం. అట్లా ప్రతి దాంట్లో ప్రతి సొసైటీలో కొంతమంది తేడాగాళ్ళు ఉంటారు. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఏమైందంటే మన యాన్సెస్టర్స్లో కొంతమంది తేడాగాళ్ళు ఉన్నారు. ఎవరంటే ఏప్స్. ఎప్పుడు ఆ ఫారెస్ట్లో ఏముంటాము, మనం బయటికి వెళ్దాము అని. ఫారెస్ట్లో కంఫర్టబుల్గానే బతుకుతున్నాం కదా. ది ఏప్స్, సమ్ ఆఫ్ ది ఏప్స్, majority of the apes thought that they were living comfortably. That's why they decided to stay in the forest itself. But some of the apes who had a different attitude or thought process, they decided to go out of the forest. They decided to come out of the forest to lead a different life. That's why some of the apes, they came out. Now, in the African region, here equatorial forests are there. If you proceed somehow, accidentally, that's it. Those apes which have decided to go out of the forest, they moved in northern direction. When they moved in northern direction, when they came out of the forest, here grasslands were there. Grasslands. They are called savanna grasslands. Grasslands under మీరు చిన్నప్పుడు 6th class లో 7th class లో వచ్చి ఉంటాయి. Those grasslands are called savannas. Now these apes, మన తేడా apes ఉన్నాయి కదా, when they came out of the forest, then they were exposed to grassland environment. In the grassland environment, arboreal life is not suitable. Arboreal life involves jumping from one branch onto the another branch, or jumping from the trees onto the land, or climbing up of the trees. But grass, can it tolerate the weight of the apes? No. ఆ ఏప్స్ వచ్చేసి గ్రాస్ను పట్టుకుని పైకి ఎక్కగలవా? కొలాప్స్ అయిపోద్ది. గ్రాస్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనఫ్ స్ట్రెంగ్త్. నౌ ఎంటర్ దే వర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ఏ న్యూ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఎనికిపోలేరు, మిగిలిన అందరూ ఎగతాళి చేస్తారు, అవునా కాదా? ఏప్స్లో కూడా ఉంటుంది ఆ నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్. సో ఏప్స్ ఆల్సో దే లెడ్ సోషల్ లైఫ్. దట్స్ వై దీస్ పీపుల్ డిసైడ్ టు స్టే దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ బికాస్ దే డోంట్ వాంట్ టు గో బ్యాక్. దట్స్ వై here they decide to live here, but this grassland is not suitable to arboreal life. In the grassland environment, we can come across grass growing up to 2 feet, 3 feet, 5 feet, 6 feet, even 20 feet also sometimes we can come across. Generally 4 to 6 feet grass we can see. That's why in order to see the enemies coming from distant places, until then our apes were quadrupedals. Quadri means 4, pedals means limbs. They lived with the help of 4 limbs. They moved with the help of 4 limbs. But when they entered into grassland environment, in order to observe the enemies coming from distant places, in order to observe different places where there is availability of some food, they started extending their body to make their body erect, so that the height of the position of the eyes can be enhanced, so that they can see the distant objects. That's why they started lifting their body in this manner. That's why they attained bipedalism. That means they started balancing their body with the help of only these 2 limbs. In that way, bipedalism came into existence. That means movement with only 2 limbs. And they were exposed to new environment, grassland environment. Because of grassland environment, the type of food that is available was also changed. ఫారెస్ట్లో కావాల్సిన ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి, వెజిటబుల్స్ ఉంటాయి, నట్స్ ఉంటాయి, సీడ్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ ఏమున్నాయా? లేదు, ఓన్లీ గడ్డి. దట్స్ ఇట్. డైట్ వాస్ చేంజ్డ్. బికాస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డైట్, డెంటిషన్ వాస్ చేంజ్డ్. డెంటిషన్ is nothing but arrangement of teeth. Now they have to survive in the new environment. They don't want to go back. Somehow they have decided to come out. Now they don't want to go back. New environment is there. Then they were exposed to new challenges in their life. That's why to survive by facing all those challenges, they started using their brain also excessively. That's why brain size increased gradually. That's why brain increased.
In the apes, the size of the brain is just 500 ml, అర లీటరు. ఆ తర్వాత అది గ్రాడ్యువల్గా పెరిగి 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 ఏమైందంటే 1 లీటర్ అయింది. ఆ తర్వాత 1.5 లీటర్ అయింది. ఏప్స్లో ఎంత ఉందంటే 500 cc. ఇక్కడ కూడా 500 cc స్టార్టింగ్లో. ఆ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 1000 cc అయింది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కూడా 1000 cc. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అరౌండ్ 1500 cc. cc means ml. Because of more usage of brain size increased. And because of new environment, they made their body erect. That's why bipedalism. That's why from 4-limbed apes, 2-limbed human beings came into existence gradually over a period of time. Millions of years it took. Nearly 20 million years time. అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు? 20 million అంటే 2 crores, 2 కోట్ల సంవత్సరాలు పట్టింది. Gradually it happened. Okay. Now, from here onwards, all are bipedals. Here they are quadrupedals. This is the first stage which came into existence when some of the apes came out of the forest environment. But in this stage, they started making some tools in order to hunt the animals. That is Homo habilis. Now, in the first few stages, they became bipedals. That means walking with 2 limbs. But they did not walk properly by making their body straighter. First low to here 2-limbed stage came into existence. They started moving with 2 limbs. From then onwards, we moved with 2 limbs only. But the type of posture was different. By the time they reached Homo erectus, there was straightening of the entire body like that of the present-day human beings. But before that, it was different. How? I will show. This is bipedalism. Okay. Now, in the beginning, when the apes came out of the forest, they moved like this, bipedals only, but they never made their body erect. They moved like this. This is also bipedalism. 2 limbs. I am moving with 2 limbs, but body is not made erect. Here, number of bends are there, but complete erect posture was attained after some time. That erect posture, when they attained erect posture, to that stage we have given name erectus, Homo erectus. Before Homo erectus also they moved with 2 limbs, but here they attained complete erect posture. That is the difference. Later, gradual increase in brain size, and they developed a culture also. Simultaneously, while biological evolution was going on, culture also developed. Actually, in your history you will come across here the Homo erectus was the architect of Paleolithic period, lower Paleolithic period. Stone Age అంటుంటారు కదా. Stone Age ని in our history will divide the ages into different stages, cultural ages. They are metallic age and Stone Age. In the beginning, Stone Age was there. From Stone Age, metallic age came into existence. From the metallic age, in the Stone Age, again based on the type of tools used, they were divided into 3 varieties. Paleolithic. Stone Age is also called lithic age. Stone Age is also called lithic age. Lithic means stone. This is divided into 3 varieties: Paleolithic, Old Stone Age, Mesolithic, Middle Stone Age, Neolithic, New Stone Age, based on the type of tools used. In the first 2 phases, he was in the form of hunter and gatherer. That means our ancestors were in the form of hunting and gathering societies. Later, in the 3rd stage, they developed agriculture. Now, again, this Paleolithic period is divided into 3 stages: lower Paleolithic period, middle Paleolithic period, and upper Paleolithic period. Now, this Homo erectus came into existence in the lower Paleolithic period. That's why Homo erectus is the architect of lower Paleolithic culture.
అంటే ఈ స్టేజ్ వచ్చేసరికి వాడు టూల్స్ని తయారు చేసి వాటిని వాడడం స్టార్ట్ చేస్తాడు. దట్స్ వై వి కాల్ హోమో ఎరెక్టస్ యాజ్ ది ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ లోయర్ పేలియోలిథిక్ పీరియడ్. నియాండర్తల్ మ్యాన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మిడిల్ పేలియోలిథిక్ కల్చర్. Middle Paleolithic culture. And from Homo sapiens are the architects of all the remaining stages. That means Upper Paleolithic period, Mesolithic period, Neolithic period. In the metallic age, there are different stages. Chalcolithic, then Bronze Age, Iron Age, all these stages are there. That means even before the evolution of present-day Homo sapiens, cultural evolution was started. Even before the evolution of present-day human beings, a culture was started. That means biological evolution and cultural evolution took place simultaneously. మనిషి ఆ ఎవాల్వ్ అయ్యే క్రమంలోనే కల్చర్ని కూడా డెవలప్ చేసుకుంటూ ఎదిగాడు. కల్చరల్ ఎవల్యూషన్ టుక్ ప్లేస్ సైమల్టేనియస్లీ అలాంగ్ విత్ బయలాజికల్ ఎవల్యూషన్. మన బాడీలో చేంజెస్ వస్తున్నాయి, వాటితో పాటు కల్చర్ కూడా మొదలైంది. అంతేగాని మనుషులు పుట్టుకొచ్చాక కల్చర్ రాలా ఒకేసారి. మనుషులతో పాటు డెవలప్ అయ్యే క్రమంలో కల్చర్ కూడా ఒక్కొక్కటి వస్తూ వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ a brief outline of human evolution. Okay, some of the apes, they came out of the forest environment. They were exposed to new environment. Because of a new grassland environment, they were forced to lift their body into the form of a vertical body. That's why they attained erect posture. From then onwards, there was a gradual increment in the brain size. That's why gradually over a period of time, from Australopithecus to Homo habilis, Homo habilis to Homo erectus, Homo erectus to Neanderthal man to Homo sapiens came into existence. This is the brief outline of human evolution. Evolution of man and his culture, they are there in first chapter of your paper 1. Now, we have discussed the basics of chapter 1 also. In the chapter 1, we have discussed evolutionary theories, then evolution of man in brief. Chapter 1. Yesterday and today we discussed chromosomal aberrations, races concept. These two are part and parcel of chapter 9. I told you in the first class. From chapter 9 onwards, paper 2 section B, physical anthropology starts. We have discussed two important concepts of chapter 9. Now, let us discuss chapter 10. Let us start chapter 10. Chapter 10. Chapter 10 deals with growth and development. What are the different stages in the life of a human being? What are the different factors that influence our growth and development? Before going into details, first of all, we have to discuss the meanings of these two terms. Growth is nothing but increase in size. Growth is nothing but increase in the size of the body or organs. Development is nothing but changes in the functioning of different parts of our body. That means this is quantitative change. This is qualitative change. Growth is a quantitative change. చిన్నప్పుడుతో పోలిస్తే ఇప్పటికి మనం పెరిగి పెద్ద అయ్యాం. పుట్టినప్పుడు 3 కేజీలు ఉంటే ఇప్పుడు 60 కేజీలకు వచ్చి ఉంటాం. దట్ ఈస్ గ్రోత్. ఇంక్రీజ్ ఇన్ వెయిట్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ హైట్,
increase in the size of different body parts. This is growth. చిన్నప్పుడు 5 fingers ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 5 fingers ఉన్నాయి. But at the time of birth, we are not in a position to hold the pen and to write letters. Gradually, over a period of time, we developed the ability to hold the pen. Later, we developed the ability to write. Later, we developed the ability to draw different diagrams. పెన్ను పట్టుకోగానే లెటర్స్ వచ్చేసాయి మనకి రావు. ఫస్ట్లో పెన్ను పట్టుకునే కెపాసిటీ వస్తుంది. ఆ తర్వాత వాళ్ళు పేపర్ బోర్డు మీద చేయబెట్టారనుకో, అక్కడ మనకు రకరకాల మ్యాప్స్ వస్తాయి. అవునా కదా, ఆస్ట్రేలియా మ్యాప్, ఆఫ్రికా మ్యాప్, ఇంకా రకరకాల మ్యాప్స్ వస్తాయి. ఆ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇంకా కొద్ది కెపాసిటీ వచ్చి దాన్ని ప్రాపర్గా పట్టుకొని ప్రాపర్గా రాస్తారు. అట్లా ఎబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది. ఇదేంటి? క్వాలిటేటివ్ చేంజ్. Qualitative change. This qualitative change is called development. The quantitative change is called growth. Our life starts with a single celled stage, that is zygote, in the womb of our mother. When the male and female sex cells are fused, sperm and ovum, when they are fused together, then it results in formation of zygote. Our life starts with a single celled stage by name zygote in the womb of the mother. The zygote undergoes growth and development. Increase in size, qualitative changes also take place. తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఒక్క సెల్ మైక్రోస్కోపిక్ గుండం పుట్టేయడానికి ఇంత అవుతాం. ఒకప్పుడు అన్ని సెల్స్ ఒకేలాగా ఉంటాయి. తర్వాత ఏమవుద్ది, అన్ని సెల్స్ మాడిఫై అయిపోయి కళ్ళు, ముక్కు, హార్ట్ ఇవన్నీ వస్తాయి. అంటే క్వాలిటేటివ్ చేంజెస్ ఆర్ దేర్, క్వాంటిటేటివ్ చేంజెస్ ఆర్ దేర్. Growth and development takes place in the womb of the mother for about 9 months. After 9 months, there will be delivery. Then we lead our life in this external environment. After some time, we will die. The part of our life before delivery from the womb of our mother is called prenatal stage. పుట్టిన తర్వాత ఉండేదంతా కూడా ఏమంటారంటే పోస్ట్ నేటల్ స్టేజ్. ప్రీనేటల్ స్టేజ్, పోస్ట్ నేటల్ స్టేజ్. నేటల్ మీన్స్ డెలివరీ. Pre means before delivery. Post means after delivery. That's why our life can be divided into 2 stages broadly. One is the prenatal stage and another one is postnatal stage. Natal means delivery. From now onwards, remember this word, prenatal stage and postnatal stage. When we are in the womb of the mother, growth and development takes place for about 9 months. In the 9th month, there will be delivery. I told you in the previous class also, in the first 3 months, by the end of the 3rd month of pregnancy, all our body parts will be formed. Miniature baby will be formed. From then onwards, growth will be more when compared with development. Gradually, that miniature baby increases in size. It occupies entire abdominal region. The uterus expands and occupies the entire abdominal region, and on one day that baby will be delivered. The point that you have to remember as far as the prenatal stage is concerned, in the prenatal stage, all the organs will be formed by the end of 3rd month of pregnancy. Formation of organs is called organogenesis. Genesis means formation. Which are forming organs? Organogenesis. Organogenesis will be completed by the end of 3rd month of pregnancy. Now, first the zygote undergoes repeated divisions. Zygote is a single cell. To form our body, billions of cells are required. That's why zygote has to undergo cell division. Which type of cell division? Mitosis or meiosis? Mitosis. Except at the time of formation of sex cells, in all the circumstances, mitosis. Same type of cells will be produced. Now, because of mitosis, billions of cells will be produced. In the beginning, the cells are similar in appearance. All are similar in appearance. After some changes, that's why some cells will be modified to form bones, some cells will be modified to form heart, lungs, etc. In the beginning, all the cells are similar. That's why they are called undifferentiated cells.
All are similar. The undifferentiated cells undergo differentiation, that means developing differences to form different organs. What is the process involved here? Differentiation. The undifferentiated cells undergo cells, all those cells form different organs in due course of time. ఇప్పుడు ఇవంతా కూడా ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఫస్ట్ 3 months లో జరుగుతుంది. If that process is disturbed, then formation of organs will be affected. Then malformations will be there. Heart defects may be there, brain defects can be there, then liver defects can be there, or some other defects. That's why we have to be careful in the first 3 months of pregnancy. జనరల్గా ప్రెగ్నెన్సీ అయిపోతే లాస్ట్ నెలకు వచ్చేసరికి ఇంకా కేర్ తీసుకోవాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటారు, అవునా కదా? పొట్ట ముందుకు వచ్చే కొంది, ప్రెగ్నెన్సీ టైం పెరిగే కొంది పేరెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ ఏం చేస్తారు, చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఇప్పుడు అంటారు. కానీ యాక్చువల్గా కేర్ఫుల్గా ఉండాల్సింది ఎప్పుడు? ఫస్ట్ 3 months. In the first 3 months of life, if you are not careful, then abnormalities will be found. That's why first 3 months is very, very important. After 3 months, growth will be there. Growth is also essential. Increase in size. That's why we have to be careful. But we have to be very, very, very careful before 3 months of pregnancy. Why? Because the organogenesis takes place during that period only. If the process is disturbed, then that baby is going to develop number of abnormalities. The seeds for abnormalities will be sown before the 3rd month, before the completion of 3rd month. గుర్తుపెట్టుకోండి. సరే, so these are the important events with respect to prenatal stage. With respect to postnatal stage, first infancy and childhood. First 1 year of life is called infancy, and we come to sexual maturity at the age of around 10 years. Females come to sexual maturity at the age of 10 years. Males come to sexual maturity at the age of 12 years. Here I have to tell two concepts. One is chronological age. Second one is biological age. Chronological age means age based on calendar age. Biological age means age based on maturity of our body maturity. ఒకరిని చూడంగానే మనకు ఒక ఒపీనియన్ వస్తుంది, వాడి స్కిన్ టర్గర్ని బట్టి కానీ, వాడి హెయిర్ని బట్టి కానీ, వాడి మస్లోడా లేకపోతే రఫ్ ఏజ్ అనేది ఒకటి వస్తుంది. ఇప్పుడు నన్ను చూడంగానే మీకు ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది, మీ మనసులో ఎంత ఒక నెంబర్ వచ్చి ఉంటుంది, సార్ది 35, 40, 45, 50 ఎంత ఒక ఐడియా మీ మైండ్లోకి వచ్చి ఉంటుంది కదా, అది బయలాజికల్ ఏజ్. క్యాలెండర్ ఏజ్ ప్రకారం చెప్పేది chronological age. Biological age is nothing but age based on the maturity of our biological systems. ఒక్కోసారి కొంతమంది ఉంటారు చూడడానికి యంగ్గా కనిపిస్తారు, కానీ ఏజ్ మాత్రం 50 years ఉంటాయి. కొంతమంది ఉంటారు 30 yearsకే స్కిన్ అంతా ఫోల్డ్ పడిపోయి ఉంటుంది. నా ఫ్రెండ్ ఒక ఉంటాడు, వాడైతే 50 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నట్టు కనిపిస్తాడు. ఏంటంటే వాడు ఇంత లావ్ అయిపోయినాడు, ఆ తర్వాత స్కిన్ కూడా ఫోల్డ్స్ వచ్చేసాయి, ఫుల్ వైట్ హెయిర్ వచ్చేసింది. కాబట్టి చూసేదానికి ఏంటంటే వాడు నాకన్నా 10 ఏళ్ళు పెద్దడు అనుకుంటా. తీరా చూస్తే ఇద్దరము ఒరే అని పిలుచుకుంటా ఉంటాం. మేము ఇద్దరు క్లాస్మేట్స్ కాబట్టి అసలు ఏజ్ మాకు తెలుసు, కాకపోతే చూసేదానికి అట్లా అనిపిస్తుంది. క్రోనలాజికల్ ఏజ్, బయలాజికల్ ఏజ్. క్రోనలాజికల్ ఏజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యాలెండర్ ఏజ్. Biological age is nothing but age based on biological maturity. Now, as for the females, the reason behind the discussion of these two terms is, in the females, biological maturity is rapid when compared with males. Because of rapid biological maturity, there will be a difference of 2 years by the time of 10 years of age. అంటే క్యాలెండర్ ఏజ్ 10 years వచ్చేలోపు బాడీ పరంగా చూసుకుంటే, బాడీ పరంగా మీన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బాడీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్, ది ఫిమేల్స్ ఆర్ 2 years ahead ఆఫ్ ది మేల్స్. ఇద్దరికి 10 years ఏజ్ ఉన్నా కూడా 10 ఏళ్ళ వయసున్న అమ్మాయి ఆలోచన విధానం ఒకలా ఉంటే అబ్బాయి ఆలోచన విధానం ఒకలా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ది రీజన్ ఫర్ హ్యావింగ్ ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఫర్ ది మ్యారేజ్. అమ్మాయికి 18 years, అబ్బాయికి 21 years అనుకోండి.
అమ్మాయికి 18 ఇయర్స్కి వచ్చే మెచ్యూరిటీ అబ్బాయిలో రావాలంటే ఇంకొక 3 ఏళ్ళు వెయిట్ చేయాలి. That means the type of psychological maturity or biological maturity that a female attains at the age of 18 years will be achieved in males by the age of 21 years. అంటే ఆ మెచ్యూరిటీ అమ్మాయిలకు వచ్చే మెచ్యూరిటీ అబ్బాయిలకి రావాలంటే వాడు ఇంకో 3 సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయాలి. అందుకని చెప్పి 21 ఇయర్స్ అబ్బాయిని 18 ఇయర్స్ అమ్మాయిని కలిపి పెళ్లి చేశానుకో, అప్పుడు దెల్ బి మ్యాచింగ్ ఆఫ్ థాట్ అండ్ యాక్షన్. అందుకని ఇంట్లో కొద్దిగా ప్రశాంతత ఉంటుంది. లేకపోతే ఇద్దరి మధ్య ఆ థాట్ ప్రాసెస్ మిస్ మ్యాచ్ అయిందనుకో కొట్టుకొని వస్తారు. పెద్దోళ్ళు ఇవన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ కొన్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఇవన్నీ పెట్టుకొచ్చారు. ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దెర్ ఈజ్ వన్ రీజన్. మీకు మనం చెప్పే ఆంథ్రపాలజికల్ థియరీస్ చెప్పేటప్పుడు మాలినోస్కి ప్రపోజ్డ్ ఫంక్షనిజం, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కల్చరల్ ట్రైట్ హ్యాస్ అ రీజన్. ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కల్చరల్ ట్రైట్ దెర్ ఈజ్ వన్ రీజన్. Now here also there is one reason. Why there is a age difference between males and females for marriage? This is the reason. And the females' biological maturity is rapid. That's why males come to sexual maturity at the age of 12 years on an average. Females at the age of 10 years. See, we'll be having male reproductive system and female reproductive systems. After attaining a particular age, they undergo some changes. Those changes last for about 8 years. In the females, those changes will be there for about 8 years. That means 10 to 18 years. In males, those changes will be from 12 to 20 years. These periods can be called with a term by name adolescence or puberty. Yukta vayasu antuntaru kada, that is called adolescence. In males, that is 10 to 18 years. In females, it is 12 to 20 years. This is landmark for us. Before this, that means in females before 10 years, in males before 12 years, that is called childhood. After this stage, that means after 18 years in females, after 20 years in males, that is called adulthood. ఈ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు యుక్త వయసు, ఆ తర్వాత అయితే పెద్దవాళ్ళు, ముందైతే పిల్లవాళ్ళు. ఓకే, చైల్డ్హుడ్, అడాలసెన్స్ అండ్ అడల్ట్హుడ్. ఇంకా 60 ఏళ్ళు దాటిపోయింది అనుకో, అప్పుడు వాళ్ళని ఏమంటాము? ముసలి వాళ్ళు అంటాం. లైక్ దిస్ అకార్డింగ్లీ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్. బట్ ఇన్ ది చైల్డ్హుడ్ ది ఫస్ట్ 1 year of life is called infancy. That's why the first stage is infancy and childhood. Infancy is part and parcel of childhood only, the first 1 year. After that, adolescence. After that, adulthood. After that, old age, the age after 60 years of age, that is called senescence. These are the different stages in the life of a human being. What changes take place in these stages, we are going to discuss in next class. Okay, I'll stop today. Tomorrow, continue.